सत श्री अकाल जी। कैनेडा न्यूज़ बुलेटिन देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सिमरनजीत कौर गिल। खबरों तो पहला नज़र मार लेने आ मुख्य हेडलाइंस ते। अल्बर्टा के 22,500 तो वध घरां नूं ब्रॉडबैंड इंटरनेट नाल जोड़ेगी सरकार। सांझे निवेश का किया गया ऐलान। इंडिजिनस नैचुरल रिसोर्स पार्टनरशिप प्रोग्राम नूं लैके सरकार का ऐलान। 7 माइनिंग प्रोजैक्टां लई $10.4 मिलियन का ऐलान। पुलिस ने बीच ते मिले मनुखी अवशेषों बारे दित्ती अपडेट। मामला हल करने लई जनता तो मंगी सहायता। अल्बर्टा सरकार ने चुकिया बच्चों लई अहम कदम। खेडां ते मनोरंजन नूं किफायती बनाउण लई बनाई जा रही योजना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अल्बर्टा के 22,500 तो वध घरां नूं ब्रॉडबैंड इंटरनेट नाल जोड़न लई सरकार वल्लों सांझे निवेश का ऐलान किया गया है। ब्लैकफुट क्रॉसिंग हिस्टोरिकल पार्क विखे पेंडू आर्थिक विकास के संघी मंत्री के नाल मिलकर तकनोलॉजी मंत्री ने निवेश का ऐलान किया। फेडरल और सूबाई सरकारां अल्बर्टा विच पेंडू दूर दुराडे ते आदिवासी भाईचारिਆਂ विच हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाउण नूं यकीनी बनाउण दे वास्ते $390 मिलियन का निवेश करनगियां। अल्बर्टा ਅਤੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 22,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ $112 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3400 ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 1356 ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ। To announce that the governments of Alberta and Canada are jointly investing $112 million through the Universal Broadband Fund to improve high-speed internet access to more than 22,500 households across rural, remote and Indigenous communities in Alberta. And Siksika Nation is included in that and will receive $14.6 million to connect 1,356 households in Siksika number 146, Strangmuir, Stobart, Bartstow, Arrowwood, Gleichen, Anastasia, Sholdis, Cluny, and Siksika. All of those communities are, as a result of this investment, going to have access to reliable high-speed internet. As technology evolves, we can see now more than ever that technology itself, it's not just an industry, but it is actually the future of every industry. There's not an aspect of our lives that technology doesn't touch. From education to healthcare to every aspect of any kind of business that you might want to be a part of, to agriculture and everything in between. Every aspect of our lives is touched by technology. And without connectivity, that technology is meaningless. So as we look for ways to provide a better life for all Albertans, and including Albertans from rural, remote and Indigenous communities, we need to solve the connectivity problem. And that is why I'm so proud to have brought forward the Alberta Broadband Strategy in 2022, which included our $390 million commitment in partnership with the federal government, who's matching us dollar for dollar, to ensure that we reach 100% of Alberta households by 2027 to ensure reliable high-speed connectivity. Funding Advanced Interactive Canada, Aero Technology Group, ਸਿੱਖਿਆ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੈਲੋਵੁੱਡ ਕਾਉਂਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੈਕ, ਕਲੀਨ ਟੈਕ ਅਤੇ ਐਗਟੈਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इंडिजिनस नैचुरल रिसोर्स पार्टनरशिप प्रोग्राम नूं लैके सरकार ने वड्डा ऐलान किया है। दरअसल टोरंटो विच प्रोस्पैक्टर्स एंड डिवेलपर्स एसोसीएशन ऑफ कैनेडा सम्मेलन विच फेडरल नैचुरल रिसोर्सिस मंत्री जोनाथन विल्किंसन ने इंडिजिनस नैचुरल रिसोर्स पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत 7 माइनिंग प्रोजैक्टां दे विच $10.4 मिलियन के निवेश का ऐलान किया। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ $10.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
As I noted, for those of you that were at the discussion yesterday, I noted that we talk a lot about climate change these days. That's for pretty obvious reasons. Climate change is altering our world's natural environment in a myriad of harmful ways. The planet is effectively burning up. The top scientists around the world have been measuring it for decades. It is no surprise. And people everywhere are seeing it in the floods, the wildfires, and the storms that we are experiencing in this country and in countries around the world. But beyond its increasingly severe impact on our environment, climate change is also transforming the global economy and global finance in ways that are creating enormous economic opportunities for those that are thoughtful about the transition to a low-carbon future. The global energy transformation that is already well underway is both an environmental imperative for sure, in terms of saving the planet for future generations, but it is also a generational economic opportunity on the scale that is similar to the Industrial Revolution. In the context of a rapidly changing climate, mining and the mining of critical minerals in particular, the materials that are essential for many of the clean technologies that we will need to address carbon emissions, presents Canada with a generational economic opportunity, one that is relevant to almost every province and territory in this country. It is not just about extracting minerals, it is about processing them here in Canada. It is about building batteries and battery facilities across the country, particularly in Quebec and in Ontario, and potentially in Alberta. It is about the electric vehicle manufacturing and other product manufacturing. It is an opportunity for Canada to actually seize the entire value chain in the context of supply in North America and beyond. It is also an opportunity for us to help many of our friends and allies, democratic countries around the world, who do not possess the kinds and the volumes of critical minerals that we possess here in Canada. Increasingly, critical minerals is an energy security issue as much as it is a climate issue. We certainly, as Canadians and as a democratic country, cannot be held hostage in the same way that Germany was by Russia with natural gas in the context of critical minerals. That gives even more impetus to the work that needs to be done to accelerate the work to develop these resources here in this country. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖਣਿਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ, ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ $3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $13 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੀਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਐਂਡ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨਸ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਚ ਮਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚੈਰੀ ਬੀਚ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। The reason we're here today is that we are seeking the public's assistance in helping to identify human remains that were found in Toronto in October of 2023. Some of the information that we're going to be providing today may be disturbing. However, it is necessary and important that we provide as much information as we can to help us identify who this person was and what had happened to them. The details are as follows. On October 9th, 2023, 2 human thighs were located in Toronto at Cherry Beach on the water's edge. Several weeks later, members of the Toronto Police Marine Unit were on patrol on the waterways when they discovered what was later determined to be a human torso. That torso had been partially wrapped in black plastic bag and had on a light-colored, size small T-shirt with the brand of Cotton's Best. The torso also had a necklace, which you can see later on the teleprompter, and certainly in the news release there'll be a necklace depicted that was located on the torso. DNA testing confirmed that the body parts belonged to the same individual. Furthermore, the autopsy revealed
that the human remains that were located had been intentionally dismembered. DNA testing that was conducted by the Centre of Forensic Sciences had determined that the body parts belonged to the same person. Earlier this year, we received information from a forensic pathologist with a profile of the individual. That profile is as follows, and I appreciate that the information that I'm about to provide is quite broad in its spectrum, but it's the best that we have at this time. The age of this person, who's identified as a male, is between the ages of 21 and 28 years of age, with a light brown to tan complexion, black body hair. The height of this person is between 5'3" and 5'9", give or take, and I do recognize that that is quite a large span. Based on the information that we have, it is believed that the individual died between 24 and 48 hours before the first human remains were found on that date on October 9th, 2023, and that the body parts had been placed in the water within several hours of first being located. 51 Division is taking the lead on this investigation. However, we've been working extremely closely with our Homicide and Missing Persons Unit. Both units have been working tirelessly to try and identify who this person is and what actually happened to them. We have conducted comprehensive searches of the national databases of missing persons with somebody who has matched that profile to no avail. And that's why we are here today seeking the public's assistance in trying to identify who this person is. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੇਕ ontario ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਧੜ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਮਨਾਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਫ ਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੈਰਲੇ ਟਰਟਨ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਵਰੀ ਕਿਡ ਕੈਨ ਪਲੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ 2024 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ $8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਲਗਤਾ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਨਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Alberta's government is committed to keeping sport and recreation activities affordable for kids. As part of Budget 2024, if passed, we will continue to provide $8 million to support the Every Kid Can Play grant program to make it easier for parents to afford sport, physical activity, and recreation programming for their kids. This funding will also empower sport and recreation organizations to provide quality and affordable sport programs for kids and youth. I have heard a number of stories on the differences this program has made in the lives of kids. Just the other day, I spoke with a parent whose daughter would not have been able to participate in swimming without the Every Kid Can Play grant. Thanks to the government of Alberta's support to kids' sport, she's also able to tell her daughter that she can participate in the sports that she loves. I've also heard the story of a father who was very grateful for the Every Kid Can Play program. His 2 sons have played an amazing season with the Devon Minor Hockey, and they couldn't have done it without this program. And today, we are visiting one of the organizations that was able to expand their programming thanks to the organizational grant portion of the Every Kid Can Play program.
They are supporting adaptive activity that exemplifies the power of sport by helping Alberta kids and adults champion inclusion and show the world that sports are for everyone. This will provide Alberta kids with life-changing opportunities and experiences that inspire them well into adulthood. And I'm so honored that this support from our government is making such a difference in the lives of so many young people. As a former athlete myself, I know how important sports is for kids growing up. It teaches teamwork, it builds confidence, and promotes healthy lifestyles that can last well into adulthood. The next generation of Albertans will shape the future of our province, and we're focusing on nurturing them and providing them with the opportunities to live healthy, active lives. It brings me great pride and pleasure to know that thousands of kids and youth will continue to be able to make sport, physical activity, and recreation a regular part of their lives because of this program. And I want to thank everyone for being here today. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਪਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ $4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਵਰੀ ਕਿਡ ਕੈਨ ਪਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਫ ਸਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਰਜੇ ਸਿਗਰਡਸਨ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਧੁਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ $9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। That said, as producers plan for the 2024 growing season, I'm pleased to announce government's latest support for innovation in the industry. Budget 2024 will provide $900,000 to Agricultural Financial Services Corporation for drone services, which will be used to assess wildlife damage to crops and make processing claims easier and quicker. As you all know, wildlife like deer, elk, wild boar are often attracted to crops. Currently, AFSC helps producers manage this risk through the Wildlife Damage Compensation Program. By embracing drone technology, AFSC will be able to gain a clear picture of how crops are being affected by wildlife damage. So far, using drone services has had promising results. We've learned that drone imagery significantly aids the assessment process. And so today is another exciting step for Alberta as we continue to use technology to improve the assessment process for even more producers. Agricultural work can be challenging, but the government and AFSC are committed to providing stable business risk management and insurance supports, and to work alongside producers and agribusinesses to support a strong, sustainable, and diverse industry into the future. Now, before I close, I'd like to touch upon some of the work Alberta's government is doing to keep the agricultural sector strong. Now, our agri-food sector employs thousands of Albertans, attracts international investment, and exports products to markets around the world. We have one of the most competitive tax regimes and business-friendly conditions on the continent. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਛਲਾਂਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਸਕੇਚੁਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਆਵਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਸਕੇਚੁਆਨ ਦੀਆਂ 10 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਆਵਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਸਕੇਚੁਆਨ ਟੀਚਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਗੁੱਡ ਸਪਿਰਿਟ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਰਜੀਨਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸਸਕੇਟੂਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਸਕੇਟੂਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਰੋਸਟਨ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਕਾਈ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਲਾਈਟ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬੋਟਲਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਸੈਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਸਕੇਚੁਆਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 8 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਆਵਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। STF ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂਨ ਆਵਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕਾਟ ਮੋਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸਰੂਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ STF ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। STF ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਸਕੇਚੁਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨੇ। STF ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਸਟੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ STF ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਸਟੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 22,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਇੰਡੀਜਨਸ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ। 7 ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ $10.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਚ ਤੇ ਮਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ। ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।